nagaan dhuftanii ani barsaadha YouTube kanaaf haaraa taatanii subscribe like share gochuun dagatina. Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel. I am Beresa. Today I'm gonna teach you something new for you. It's about common American English phrases. If you already know how to speak in English, means how to use it, I'm gonna teach you Afaan Oromoo by using this simple within 10 minutes of a video tutorial. So don't forget to follow me for more video tutorials. Thank you. Egaan barumsa yeroo darban keessatti kuni kutaa 13ffaadha. Common greeting kan jedhu kana simple greeting, general greeting, various time greeting, greeting person haven't seen long time kan jedhu kana akkasumas immoo introduction kan jedhu jalaati introducing someone to others. After introduced when you have just been introduced to someone kanneen jedhan kana akkasumas immoo agreement kan jedhu kana simple agreement stating your currency, expressing acceptance, stating that you understand and making sure you are understand kan jedhu isaan kana hundumaa isin barsiisee tan darbee jechuudha. Walumaa galatti barumsoota kutaa 12 ta'an isin barsiisee darbeen jira. Kun ammoo kutaa 13ffaa ta'a jechuudha. In this 2-day class, I'm gonna teach you something new, which is about disagreement. In this disagreement, I'm gonna teach you a number of different disagreement ways of speaking, okay? If you want to disagree with using different phrases in English, I'm gonna teach you that one, how to speak it in Afaan Oromo. So this video is best for you to learn and improve your learning of Afaan Oromo languages, okay? Thank you. Egaan isaan kana keessatti waa'ee disagreement kan jennu kuni walii galuu dhiisuu, wal diduu yookiin immoo waliif galuu dadhabuu irra ga'uu, murtee irra ga'uu dadhabuu kan jennudha. Egaan iddoo kanaatii gaafa ilaallu simple disagreement, categorical disagreement, strong disagreement, disagreement with a proposition, expressing rejection, expressing refusal, stating someone is wrong, arguing about the facts kan jedhu isaan kanatu jira jechuudha. Isaan hunda kana keessaatii guyyaa barumsaa irraaf kanan isin qabadhee dhiyaadhe simple disagreement kan jedhu kanan isin barsiisaa jechuudha. Kunis kutaa 13ffaa yeroo ta'u kutaa 14ffaa irratti immoo categorical disagreement kan jedhu kanan isin barsiisaa. Bifuma kanaatiin hundumaa isaa isin barsiiseen xumuraa jechuudha. Namoonni hundumti keessan iyyuu afaan Oromoo akkaataatti dubbatan akkaataatti fayyadaman erga beektu ta'eeti afaan Ingiliffaadhaan illee dandeettii otoo qabaattanii otoo beektanii jirtaniiti. Garuu har'aa borii not jechaa ooluu keessanirra afaan adda addaa fayyadamtanii akkaataatti hojjechuu dandeessan kanan isin barsiisuuf adeemuu jechuudha. Egaan iddoo kanaatii gaafa eegallu simple disagreement kan jedhudha mata dureen isaa. San booda jechoota jiran keessaatii no kan jedhu kuni namni kamiyyuu kan inni beekuu fi kan inni yeroo baay'ee itti fayyadamudha. In case of Afaan Oromoo, we say no means lucky. Lucky means in Afaan Oromoo, okay? The next one is nope. Nope gaafa jennu immoo informaally no isa jennu kanaadha. Nope is came from the informal or the spoken forms of no. They are the same meaning, the same definition in case of English, but they don't have the same formality. This one is most of the time formal, and but nope is in case of informal, which is spoken language, okay? Akkasaniidha jechuudha. Yeroo haasaa keessatti nope kan jedhu kana hedduminaan fayyadamuu dandeenya. Innis immoo al-idilee yookiin immoo al-kallattii yeroo ta'udha jechuudha. No kan jennu kun immoo formal kan jennu yeroo idilaawaa ta'e keessatti lakki kan jennee deebisnudha jechuudha. Afaan Oromoo keessatti lamaan isaayyuu lakki kan jedhuutiin bakka buuseetan jira jechuudha. Akka hubachuuf isiniif galuu danda'utti. Kan itti aanee dhufu immoo not a chance kan jedhudha. Not a chance kan jennu kun immoo akka kallattumaa yeroo hiiknu carraan hin jiru kan jennudha. Carraan hin jiru kan jennu garuu yeroo haasaa keessatti immoo carraa wanti kun ta'uudhaaf adeemuu hin jiru yookiin immoo wanti kun ta'uuf carraa hin qabu kan jennee haasofnudha jechuudha. Not a chance kan jedhu kanas jechuudha. Inni kan biraanii no chance kan jedhudha. No chance kan jennu kunis immoo wanti tokko raawwachuu dhiisaa akkuma san not a chance jedhu kana ibsuu yoo barbaaddan no chance jechuu dandeessu. Wanni kun milkaa'amuu hin ta'u, hin ta'amu hin ta'u kan jedhu irratti no chance kan jedhuuti yoo deebistan akka afaan Oromootti hin ta'u kan jennudha jechuudha. Hin ta'u wanti kun hin raawwatu isa
jennu no chance ka jedhus fayyadamtainaan akkuma isaan olii kana hiikaa garaagaraa qabaatan malee garuu simple disagreement kan ta'e tokko deebisuuf isin fayyadaa jechuudha. Kan itti aanu immoo absolutely not jedha. Absolutely wanti gaafa jennu wanta tokko absolutely yeroo jennu jira murree guutummaa guutuutti kan jennu yeroo ta'u, absolutely not gaafa jennu immoo gonkumaa hin ta'u ka jennu ta'a jechuudha. Gonkumaa hin ta'u jettanii afaan Ingiliffaa illee dubbachuu yoo barbaaddan absolutely not ka jedhu kana haasa'uu yookiin dubbachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraani no way ka jedhudha. No way ka jedhu kanas immoo yoo kallattumaan hin ta'e daandiin hin jiru karaan hin jiru kan jennudha. Haasaa keessatti garuu yeroo baay'ee no way jechuun hin danda'amu kan jennu ta'a jechuudha. Hin danda'amu wanti kun hin danda'amu wanti kun hin ta'u ka jennu suni no way ka jedhu kana yookiin kallattumaan gaafa eegnu immoo waalan siniin jedhe karaan hin jiru jechuudha. No way kan jennu kun wanti sun garuu haasaa keessatti akka galumsa isaatti yeroo hedduu hiikni isaa maalidha? Hin ta'u, hin danda'amu kan jennudha. Inni kan biraan immoo not on your life kan jedhudha. Not on your life kan jedhu kun immoo yeroo amma lubbuun jirtu hin ta'u kan jennudha. Not on your life kan jennu kun yeroo amma umrii kee keessatti wanni kun hin raawwatu, hin danda'amu, hin ta'u kan jennudha jechuudha. Sababa sanii maalidha? Not on your life jedhamtanii naani tasumaa hin ta'u, tasumaa hin danda'amu, tasumaa hin raawwatu, gonkumaa hin ta'u kan jennu kun not on your life akka jedhutti afaan Ingiliffaa keessatti kan fayyadamnudha jechuudha. Inni itti aanu immoo by no means jedha. By no means jechuun immoo karaa fedheyyuu karaa kamiyyuu hin ta'u isa jennudha. Karaa biraatiin maal jechuudha? Guutummaatti hin ta'u yookiin immoo guutummaa guutuutti hin danda'amu, hin raawwatu kan jennu kun by no means kan jedhu kana ta'a jechuudha. Egaan barumsa kanarraa waan bareedaa ta'e waan gaarii ta'e hubachaa jirtu baraa jirtu jedhee abdii qaba. Kan itti aanu immoo not in any way ka jedhudha. Not in any way ka jedhu kunillee akkuma isa fuulduratti dabarsine no means fa'aa jechaa turre akkuma saniidha. Haa ta'u malee garuu bifa afaan Oromoo keessaatiin hiikaa mataa isaa danda'etti kennuu dandeenya. Karaa kamiyyuu hin ta'u ka jennu daandii kamiiniyyuu haala kamiiniyyuu bifa kamiiniyyuu hin ta'u wanta tokko jechuu yoo barbaaddan not in any way ka jedhu kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo not at all ka jedhudha. Not at all jechuun immoo guutummaa guutuutti hin ta'u yookiin immoo walumaa galatti hin ta'u kan nuti jennu not at all kan jedhu kana ta'a jechuudha. Inni itti aanu nothing to do ka jedhudha. Nothing to do jechuun kun immoo waan tokkoyyuu gochuu hin danda'u yookiin immoo waan tokkoyyuu raawwachuu hin danda'u kan jennu yeroo ta'u, afaan Oromoo keessatti immoo homaa gochuu hin danda'u jennee haasa'uu kan dandeenyu nothing to do ka jedhu kanatu hiika sirrii ta'e waliif qabaataa jechuudha. Egaan barumsa kanaa gara xumuraatti isiniif fidaan jira. Achiin booda gara xumuraa irratti immoo kan ilaallu lamaan tokko ta'a. San booda barumsa keenya guyyaarraa viidiyoo baay'ee gabaabaa ta'edha. San booda guyyaa itti aanus walitti deebinee isin barsiisaan adeemaa jechuudha. Isin immoo subscribe, like, share, follow gochuu gonkumaan dagatiinaa namoota biroof illee qooduun dagatiinaa wal harkaa fuudhaatii ilaalaan isiniin jedha. Inni itti aanu immoo iddoo kana gaafa geessanii I don't think so, I don't think so jenna gaafa haasofnu I do not think so ka jedhudha. Kun immoo gaafa afaan Oromootti hiiknu natti hin fakkaatu, natti hin fakkaatu kan jennu kun I don't think so ka jedhu ta'a jechuudha. Inni kan biraan dhumarratti kan ilaallee barumsa kana xumurru fat chance kan jedhudha. Fat chance jechuun immoo wanni kun carraan hin jiru. Raawwachuun isaa carraa hin qabu guutummaatti wanni kun kan ta'u miti jechuun fat chance ka jedhu kana akka afaan Ingiliffaa keessatti yookiin immoo akka American English ka jedhu keessatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaan barumsi ani guyyaa irraa qabadhee isinii dhiyaadhe hammuma ammaa kanatti ture viidiyoo baay'ee gabaabaa ta'edha. Yaada yookiin gaaffii qabdu taataniinaan komentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Guyyaa biraan haga walitti deebinutti nagaanaaf ta'a. Baay'een si jaalladha, baay'een si kabaja. Thank you guys for following me until now and see you on the coming episode videos. Take care.